Thank you, Govika. Then that was a very good one. Anyway, she asked, that is why only I could explain it. Now, we have learned Ohm's law in scalar form and also Ohm's law in vector form. On what factors resistance depends, on what factors resistivity depends. Let me write all that formula once again. Formula for drift velocity minus E by m into tau. Formula for current ENAVD. Formula for charge ENAVDT. Formula for current density ENVD. Then another one, formula for resistivity m by ne square tau. So any mistake you have to point out, because you have written it's there. Sigma ne square tau by m. Then r m l by ne square a tau. All these formula very important. Ohm's law, V is equal to IR, R is equal to V by I, R is equal to rho L by A. Another one, R is equal to, okay, that already written there, ML by NE square A tau. This many equations, see, very large number of equations that we have written and we have derived and studied. These equations are very important and for also for future studies. Okay. Now I mentioned Ohm's law is not a universal. It's not a why not universal? Because it is not applied in every occasion. Why? Because there are some limitations. Ohm's law have got some limitations. Now let us discuss what are the limitations of Ohm's law. It's very important. Limitations of Ohm's law. Limitations of Ohm's law. What are the limitations? Let us see. Ohm's law states that. Ohm's law states that. Ohm's law states that voltage is directly proportional to current. Voltage is directly proportional to current. And V by I is a constant. See, V by I is a constant. Ohm's law tells that V by I is a constant. V by I means V by I. What is V by I from this straight line graph? V by I. dy by dx, mathematics, dy by dx. That is the slope. So V by I is the slope of VI graph. VI graph has a straight line nature because R is a constant. So slope is resistance and is a constant. That Ohm's law tells that. But it is not true always. It is only true for conductors. It is only true for conductors. It is not true for semiconductors and also for insulators. What are insulators? Insulators are those substances whose resistivity is fairly large. What are conductors? Whose resistivity is fairly less. What are semiconductors? Resistivity lies between conductors and those of insulators. Semiconductors come in between conductors and insulators. Conductors have better conductivity. Semiconductors have conductivity but not that much of conductors. Semiconductors are coming in between conductors and insulators. Okay, there are three important classes where substances can be divided into that are conductors, semiconductors and insulators. This law is only applicable to conductors. For semiconductors, this voltage current graph is not linear. For
For semiconductors and also for insulators, VI curve is not linear. Here this graph, VI graph is linear. For conductors, VI graph is linear. Even for conductors, it violates in some occasions. That I will tell now. So this is one of the important limitations. It's only applicable for conductors. But even for conductors, this graph is not true always. Why? Because when more current flows, when current is increased beyond a limit in a conductor, is a very important point. All of you listen, very important point. When current increases beyond a limit, what happens? The temperature of the conductor increases. When more current is flowing through the conducting wire, its temperature increases. When temperature increases, all of you write what happens to the relaxation time? Increases or decreases? Write in Q&A. Temperature increases or decreases? Decreases, very good. All of you know decreases. 250, 308. Slow, speed. Okay. What is the slope? Slope V by I is equal to R. R is a constant for a conductor as per Ohm's law, but it is not true everywhere, especially in semiconductors and also in insulators. Semiconductors-ilum, insulators-ilum, Ohm's law applied alla. Semiconductors-um, insulators-um, Ohm's law obey cheyyunnilla. അതുകൊണ്ട് സെമികണ്ടക്ടേഴ്സിനെയും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനെയും നോൺ ഓമിക് എന്നാണ് വിളിക്കാൻ. നോൺ ഓമിക് ഏതാണ് നോൺ ഓമിക്? സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സും പിന്നെ ഏതാണ്? ഇൻസുലേറ്റേഴ്സും എന്താണ്? നോൺ ഓമിക് ആണ്. Semiconductors and insulators are treated as non-ohmic, but conductors are ohmic. Ohm's law obey ചെയ്യുന്നതാണ് ohmic. Ohm's law obey ചെയ്യാത്തത് non-ohmic. അത്രയേ ഉള്ളൂ, എളുപ്പമാണ്. VI graph is straight line. Slope V by I, R, constant. R is a constant. Even for a conductor, this graph is not linear. Okay, this graph is true at low currents. Low currents. For lower currents, lower values of current, this graph is true. But for higher values of current, what happens? Let me draw once again. Higher values of currents. This is the expected graph, linear for lower values of current. But for higher values of currents, when current increases beyond this, this linear nature of the graph changes. The linear nature of the graph changes and it bends like this. The linear nature of the graph changes and it bends like this. Can you say why? This is another question and you can answer in Q&A. It's very important application type question. You can answer. Those who know, please listen the graph, compare the graphs and answer it. For lower currents, the graph looks like this. For conductors, conductor means metal. All metals are good conductors. All metals are good conductors. All metals are good conductors. So for metals or good conductors, this graph is like this. But here, see, for metals and conductors, at high values of current, high current, large current when flows, what happens? The shape of the graph changes. The expected graph is linear one, but this time the graph changes. Expected graph is linear,
but the graph changes into a curve like this? Answered anybody? Sir? Temperature increases. Somebody has answered. He said when temperature increases, see, resistance, temperature increases, what happens to resistance? Increases. Why when temperature increases, resistance increases? Why for a conductor, when temperature increases, resistance increases? Formula for resistance. Write the formula for resistance. R is equal to ml by n e square a tau. When temperature of a conductor increases, the relaxation time decreases. Relaxation time decreases. Resistance increases. Slope means resistance. Slope means resistance. When resistance increases, slope increases. Slope increased. That is why. So this conductor itself have become non-ohmic when it carries high current. Things clear? When all magnitudes of current flow through a conductor, it gives comparatively lower resistances. But when higher order currents flow through the same conductor, the resistance of the conductor would be more. Then Ohm's law is violated. Why? Ohm's law tells that resistance is a constant and V proportional to I. And V by I must be a constant. Here V by I is not a constant for high values of current. That is the first drawback or limitation of Ohm's law. What is the first limitation? The relation between V and I is not linear. The relation between V and I is not linear. So non-linear nature of the graph between voltage and current will be the first limitation of Ohm's law. What is the first important limitation of Ohm's law? You can tell. The non-linear nature of VI curve for conductors. Also, for semiconductors and insulators, the graph is not straight line. Let me explain. What for semiconductors? For different semiconductors, they follow different nature of graphs. All that we have to learn in chapter 30. Semiconductors, we will learn voltage current graph for different semiconductors. Okay? I will explain one here. One semiconductor, that means a diode. A diode is a semiconductor. A diode is a semiconductor. A semiconducting diode. Diode is a semiconducting device. The voltage current graph of a diode looks like this. Voltage current graph of a diode looks like this. This is for a diode. What for a conductor? Diode is a semiconductor. For a semiconductor, the graph is a curve. For a conductor, the graph is a straight line. See, that is the difference. The conductor straight line, but within conductor itself, one more problem is there. What is that? At higher values of current, the graph is non-linear. But here, the graph is always a curve. That is the first drawback. I think the explanation is clear. Now we will move to the next drawback or second limitation. Second limitation of Ohm's law. First limitation so far we have discussed. Second limitation. The relationship between voltage and current. The relationship between voltage and current is not unique. Not unique. VI relation or graph, not unique.
What do you mean by that? We know for conductors, voltage current graph is a straight line. Voltage current graph is a straight line. Before I used voltage on y-axis. Now I used voltage on x-axis. No problem. You take the slope as the reciprocal of resistance this time. No problem. Because here the slope will be, listen. Here slope will be I by V. Slope will be I by V. What is I by V? 1 by R. What is I by V? 1 by R. Then slope will not be the resistance. Reciprocal of the slope will be the resistance. Right? That only is the difference. That will not make any significant changes. So IV graph of a conductor is for a conductor. Here you take any value of voltage. Any value of voltage you choose. You get one value of current. Let this voltage be V1, the current is I1. You choose another voltage V2 here. Then you choose another voltage V2 there. Now here the current is I2. So different voltages, different values of voltages, the currents are different. Right? But it is not so always for all all substances. For example, a semi-conducting substance called gallium arsenide. Gallium arsenide is a semi-conducting compound. Semiconductors are appearing in elemental form and also in compound form. Details of semiconducting materials will be learned in chapter 30, semiconductors. Anyway, here particularly the voltage current graph of gallium arsenide is seen. Voltage on x-axis and current on y-axis, the graph looks like this. This is the voltage current graph of a semiconducting compound called gallium arsenide. Gallium arsenide is a semiconducting compound used for many semiconducting applications like solar cell and all. Gallium arsenide also used for preparation of LEDs, all that. We will learn in chapter 30. Voltage current graph looks like this. And here you take any value of current I1. To take any value of current I1, you draw a horizontal line parallel to voltage axis and it gets two intercepts on horizontal axis, voltage axis, and you get two values of voltages V1 and V2. What do you mean by that? For two values of voltages, the current remains constant. Here Ohm's law highlighted. Ohm's law tells that the value of current that is unique. For one current, one voltage. For another current, another voltage must be there. Okay? One voltage, one current. Here, one voltage, one current, another voltage also the same current. That means V by I is not a constant. Resistance is not a constant. That is the drawback. Second drawback. Is it clear? മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഡ്രോബാക്ക് പറയാം. എന്താണ്? Relationship between voltage and current is not unique. What we expect, നമ്മൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അല്ലേ? വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ യൂണീക്ക് ആണ്. ഒരു വോൾട്ടേജിന് ഒരു കറണ്ട്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് R is equal to V1 by I1 is equal to V2 by I2 is a constant. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ വരിക. ഇവിടെ V1 by I1 ഉം V2 by I2 V1 by I1 ഉം V2 by I1 ഉം ഒരിക്കലും സെയിം ആയിരിക്കില്ല. അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. ഇനി ഒരു പോയിന്റ് കൂടിയുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. അതിനു മുമ്പ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടി ഓർക്കാം. എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്? ഓർത്ത് പറയൂ. എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ? ഒന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്തായിരുന്നു? വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് അല്ല. രണ്ടാമത്തത് ആ കൂടെ തന്നെ പറയാം, കണ്ടക്ടേഴ്സിന് തന്നെ ഹയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് ലീനിയർ നേച്ചർ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഈ രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞു. എന്തായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ
വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസുകളിലും കാണപ്പെടുന്നത് യുണീക്ക് ആയിട്ടല്ല. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് ഓർമ്മിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ, തേർഡ് ലിമിറ്റേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ, ദി നേച്ചർ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് കറന്റ് ഗ്രാഫ് ചേഞ്ചസ് when the sign of voltage changes. വോൾട്ടേജിന്റെ സൈൻ മാറുമ്പോ ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് മാറും. വോൾട്ടേജിന്റെ സൈൻ മാറുമ്പോ ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് മാറിയാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറി എന്നാണ് അർത്ഥം. റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു സ്കേലാർ ആണ്. അപ്പോ വോൾട്ടേജിന്റെ സൈൻ മാറുന്നത് കൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ മാറാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവാൻ ഇത്തിരി പ്രയാസമായിരിക്കും, ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നോക്കൂ, ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തു, നമുക്കൊരു വയറുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുക, വളരെ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ ഈ പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാവും. വോൾട്ടേജ് ഇത് പ്ലസും ഇത് മൈനസും ആണ്. കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തു. ഈ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ പേരെന്താണ്? ഗോപിക പറഞ്ഞ, ഗോപികയാണ് ചോദിച്ചത്. എന്താണ് ഈ കറണ്ടിന്റെ പേര്? കറണ്ടിന്റെ പേര് കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് എന്നാണ്, അല്ലേ ഗോപിക? കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട്. കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും? ബാറ്ററിയുടെ പ്ലസിൽ നിന്ന് ബാറ്ററിയുടെ മൈനസിലേക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും. ഓക്കെ, കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നുള്ളൂ. കറണ്ട് പ്ലസിൽ നിന്ന് മൈനസ്, ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോ അങ്ങനെയല്ല, അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോയ്ക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് കറണ്ട്. ഓക്കെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ കറണ്ട് ഇതാവാം, കാരണം ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോ ആണെങ്കിലും അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ്. ആദ്യമേ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്ന എല്ലാവരും, സയന്റിസ്റ്റുകളെല്ലാവരും വർക്കുകളെല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിരുന്ന അത്രയും വർക്കുകൾ അതിന് മാറ്റണ്ട. കൺവെൻഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, പുതിയ തിയറികൾ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോ ഒന്നുമല്ല, എനർജിയുടെ ഫ്ലോ ആണ്. കറണ്ട് ഈസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എനർജി എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല ആ ഡയറക്ഷനെ കുറിച്ച്. എന്നാലും അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് സെല്ലിന്റെ പ്ലസിൽ നിന്ന് മൈനസിലേക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിലൂടെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇപ്പോ ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ, വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം. ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ കർവ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ തൽക്കാലം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. ചെറിയ കറണ്ടിലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക, ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ചെറിയ കറണ്ട് ആണ്. അപ്പൊ അത് ആ ഡിഫക്റ്റിനെ പറ്റി ആലോചിക്കണ്ട. മൂന്നാമത്തെ പുതിയ ഡിഫക്റ്റ് പറയാണ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത് കേട്ടോ കൂട്ടത്തില്. ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോവാ നോക്കൂ. ഈ ബാറ്ററിയുടെ പൊളാരിറ്റി തിരിക്കുക. You just reverse the polarity of the battery. What happens? Now this has become plus, this has become minus. The direction of the current is like this. Here the direction of current is anti-clockwise. Here the direction of current has become clockwise. Okay? Now, what is the expected shape of the graph? If this is a conductor, the expected shape would be this. No change. Okay, then the graph will be straight, but it should be drawn on the third quadrant. Why? Third quadrant. Why? Because voltage is reversed. When voltage reversed, see how voltage reversed? You just interchange the polarity. When voltage reversed, current also reversed. That is why current also has to be minus. That is why appeared in the third quadrant. So voltage current graph appeared in the third quadrant. The first one appeared in the first quadrant, another one appeared in the third quadrant. Right? First quadrant, third quadrant, no problem. Here, no anomalies. But what I am going to tell, if you do the same for a diode is a semiconducting device. If you do the same, listen, very important, if you do the same, replacing the conductor, and you place a diode there, you place a diode there, then the graph would not be same in first and third quadrant. Graphs would be different. This is for a conductor. Now what for a diode? Diode is a semiconducting device. The diode
You draw the voltage current graph like this, voltage current graph. Before we have drawn diode graph, what was the shape of the graph just before we have, you just look back. Your book, you just see that book, you would see the graph like this, almost like this, right? Now, you connect the diode reverse. Before you connected the conductor reverse or battery reverse. You can also reverse battery, okay? You connect the battery reverse with the diode, here, battery reversed and diode connected. What happens? The graph would not be like this. The graph would be something like this. Graph would be different. So this graph and this graph are not same. But here this graph and this graph are same. So which one is ohmic and which one is non-ohmic? First one is ohmic. First one is ohmic. Second one is non-ohmic. Non-ohmic. Why non-ohmic? When, see, very important, when the direction of voltage reversed, the graph between voltage and current is not symmetric, not symmetric. It has a symmetry, here symmetry. It's not symmetric. It when placed here, it doesn't overlap. But Ohm's law states that resistance is a constant. So, the slope or reciprocal of the slope of the graph in first and third quadrant must be same. Here, see, here I by V is 1 by R. What is slope? I by V. I by V is 1 by R. Here also I by V is 1 by R. Say, no problem. It's correct ohmic. But here it's not ohmic. Why? Because here resistance is not same as here. Okay, so the resistance in each of these quadrants different. That is the third drawback. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നു. മനസ്സിലായിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യുക, തംസപ്പ് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും ഐക്കൺ തരിക, മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുക. എനിക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാമല്ലോ. നിങ്ങളെ കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. മാക്സിമം ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം കിട്ടണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ്. തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അപ്പൊ 3 ഡ്രോബാക്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ. ഓംസ് ലോയുടെ 3 ഡ്രോബാക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ ഒന്നുകൂടെ ഇന്ന് പഠിച്ചതെല്ലാം ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാം. 5 മിനിറ്റ്, അവസാനത്തെ 5 മിനിറ്റ് കേട്ടോ, തയ്യാറാവുമ്പോൾ. നമുക്ക് അടുത്ത കണ്ടന്റിലേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ്, റെസിസ്റ്റൻസുകളെ കുറിച്ചാണ്. റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി പഠിച്ചു. റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റും ഡയമെൻഷൻസും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ്, ഡയമെൻഷൻ അത് പരീക്ഷകൾക്ക് സാധാരണ ചോദിച്ചു കാണാറുള്ളതാണ്. റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല നോക്കൂ. റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? എം എൽ ബൈ എൻ ഇ സ്ക്വയർ എ ടോ. യൂണിറ്റും ഡയമെൻഷനും ഒക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം അനലൈസ് ചെയ്യാം. കാരണം ഇതാണ് അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോർമുല. എം എന്തായിരുന്നു അതില്? ഡയമെൻഷൻ ഏതാ? മാസ്. മാസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ എം. ലെങ്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ എൽ. ഇനി കുട്ടികളൊക്കെ സാധാരണ തെറ്റിക്കാറ് എന്നിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതുമ്പോഴാണ്. എന്ന് നമ്പർ അല്ല, നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി കാണിക്കാം. നമ്പർ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്? നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്പർ ബൈ വോളിയം. കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്പർ ബൈ വോളിയം ആണ്. നമ്പർ ബൈ വോളിയം. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് നമ്പറിന് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല, 1 ആണ് നമ്പറിന്റെ ഡയമെൻഷൻ. 1 ബൈ വോളിയത്തിൻ്റെത് എൽ ക്യൂബ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ എന്നിന് ഡയമെൻഷൻ 1 ബൈ എൽ ക്യൂബ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, 1 ബൈ എൽ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതണം. 1 ബൈ എൽ ക്യൂബ്. 1 ബൈ എൽ ക്യൂബ്. ഇനി ഇ എന്താണ്? ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ആണ്. ചാർജ് എന്താ? കൂളുംബാണ് അല്ലെ? ചാർജ് ഇംപ്ലൈസ് കൂളുംബ്. കൂളുംബ് ഫണ്ടമെന്റൽ ആണോ ഡിറൈവ്ഡ് ആണോ? ഫണ്ടമെന്റൽ ആണോ ഡിറൈവ്ഡ് ആണോ കൂളുംബ്? യു ആൻസർ.
Q&A ആൻസർ ചെയ്തേ. കൂളും ഈസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഓർ ഡിറൈവ്? ആൻസർ ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. 300 പേര് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ എത്ര പേര് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും കുട്ടികളെ. മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എത്ര വിശദമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, നിങ്ങളുടെ ചെവി കൂടെ അത് കയറിയില്ലെങ്കിൽ. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നം വരാൻ പോകുന്നതാണ്. കുട്ടികൾ അറ്റൻറ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല, അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവില്ല. അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം. ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കൂളുംബ് ഫണ്ടമെന്റൽ ആണോ ഡിറൈവ്ഡ് ആണോ? വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? ഡിറൈവ്ഡ്. കൂളും ഡിറൈവ്ഡ് ആണ്. വെരി ഗുഡ്. സം ഓഫ് യു ഹാവ് ആൻസേർഡ് കൂളും ഡിറൈവ്ഡ്. ആംപിയർ ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ. അപ്പൊ അതിനെ ആംപിയറിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതണം അല്ലേ? എങ്ങനെ എഴുതും? ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് I is equal to Q divided by T. Then Q is equal to IT. അപ്പൊ Q എങ്ങനെ എഴുതാം? ആംപിയർ സെക്കൻഡ്. ആംപിയർ into second. What is the dimension of electric charge? AT. ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ എഴുതാം? A square T square. A square T square. Now area. What is the dimension of area? Area of cross section. L square. Tau stands for relaxation time. Time unit is second. So dimension is T. And this will be, okay, this you can make necessary arrangements and write down the expression for resistance. Dimensional formula for resistance, that is done as an exercise. Okay, you will not waste time there. Make necessary arrangements and write the dimension for resistance and compare that with in textbook, right? It's very important. What is the unit of resistance? Ohm. It's a unit ohm that we have discussed already. Okay. Now in electronic circuits and all, we probably use many types of electrical resistances as an element. As a circuit element, electrical resistances are used in electrical circuits. We have to discuss one type of electrical circuit element, electrical resistor. Here in NCERT textbook it is mentioned, and that resistor is called a carbon resistor. Carbon resistor. Carbon resistor. Carbon resistors are so popular in electrical circuits. Carbon resistors are lightweight. You must have seen. Looks like mulberry fruit. Seen like this, cylinder in appearance with two pins, two leads, two conducting leads, with some colored rings. Surrounding this cylinder, the cylinder with two pins, two leads, conducting leads. Now some colored rings. The rings are appeared in different colors. Sometimes in some carbon resistors, 3 colors are seen. In some other carbon resistors, 4 colors are seen. If 4 colors are there, the 4th color will be little away from the other colors. Away from the other colors. Picture 3 adjustment മാറിപ്പോയി, സാരമില്ല, മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇങ്ങനെ 4 ബാൻഡ്, കളേർഡ് ബാൻഡുകളുള്ള ഒരു കാർബൺ റെസിസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് അപ്പിയറൻസിൽ ഇരിക്കുക, അതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത്. എന്തിനാണ് ഇതിവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? ഈ കാർബൺ റെസിസ്റ്റർക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. എത്ര ഓം ആണെന്നോ, എത്ര കിലോ ഓം ആണെന്നോ, എത്ര മെഗാ ഓം ആണെന്നോ ഒക്കെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ആ വാല്യൂസ് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ, റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് എന്താ? റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? പൊതുവായി നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ എല്ലാ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഇതെല്ലാം മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൾട്ടിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ? ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഒരു മൾട്ടിമീറ്ററോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്ററും ഒരു അമ്മീറ്ററും ഉണ്ടെങ്കിൽ
ആ റീഡിംഗ് എടുത്ത് ഓംസ്ലോ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓംസ്ലോയുടെ എക്സ്പെരിമെന്റുകളൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ ഹൈസ്കൂളിൽ. അങ്ങനെ ആ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം, എത്ര ഓം ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്നാൽ ഈ ഉപകരണങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല. In the absence of all these instruments also you can find out the value of the resistances by using a color coding. Color coding. Here we need to only study the color coding of carbon resistance. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. കളർ കോഡിംഗ് ഓഫ് കാർബൺ റെസിസ്റ്റർ. കളർ കോഡിംഗ്, കളർ കോഡ് ഓഫ് കാർബൺ റെസിസ്റ്റർ. അത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തു വെക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്താൽ അതിൽ ഈ കളർ കോഡിംഗ് കാണാം, കാർബൺ റെസിസ്റ്ററുടെ കളർ കോഡിംഗ് കാണാം. അതിനൊരു കോഡ് ഉണ്ട്, സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആ പർട്ടിക്കുലർ പേജിൽ ആ കളർ കോഡിന്റെ സീക്വൻസ് ഒരു കോളം, ടാബുലർ കോളം ഉണ്ട്, അത് എടുത്തു വെക്കുക. അത് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം.